Ladies and gentlemen, good morning and welcome to Gachie's Skyman TV, the tallest man Black Africa. Hii serikali ni ya nani? Sijui kama unaona vile ambavyo tunaona. When you look at this government, it is making very serious blunders. Serious blunders that can cost the lives of Kenyans. Unapoangalia serikali hii utaona ni serikali ya maajabu. Serikali kama hii uliona wapi wewe? This is Gachie's Skyman. But of all the governments that we have seen since independence, hata wakati wa mkoloni, hatujawahi kuona serikali kama hii. Serikali yenye vituko na sarakasi. Serikali isiyojali maslahi ya mwananchi wa kawaida. Serikali ya kuwahadaa wananchi. Serikali inayozungumzia uongo. Serikali ya maajabu hii. I want you to look at a number of issues just to show you how crazy the government is. How uncoordinated the government is. How incompetent the government is. Tons and tons of contaminated sugar, poisoned sugar, was raised from the port of Mombasa and has been in the market for quite some time. You could be consuming contaminated sugar. And when I had this, I think about 2 weeks ago, even before the government announced this, because you know some of these things we come to know them, but sometimes we keep quiet because we want to get the audacity of the information. But truth be told, the poisoned, the contaminated sugar has been in the market for quite some time. And this is wrong in my view. This is evil in my view. And the reason why this is happening is because of corruption. Remember, I told you in this channel just the other day that this government is hopelessly corrupt. Since independence, we have never seen such a corrupt government. Na sasa ndio sasa wanajaribu sasa kujaribu kuonekana ya kwamba kana wanajaribu kupigana na ufisadi. But let me tell you, ule ufisadi uko katika nchi hii. Ni ufisadi ambao unaweza kumwaibisha shetani. That is the reality. And when you see the government feeding its people with poison, then you can see why I'm asking, hii serikali ni ya nani? Nani alichagua hii serikali? And again, look at this government. Just the other day, Moses Kuria, who is not even in charge of foreign affairs. Moses Kuria is a trade and investment cabinet secretary, opined that Sudan should be bombed, that Africa should bring its military together and storm and bomb Khartoum to smothering. And wakati alisema hivi, tuliona the principal secretary of foreign affairs moving in very swiftly to declare that this is not the position of the government. And mark you, when he was saying this, William Samoei Ruto is the one who is negotiating peace in Sudan. He has been mandated to negotiate peace in Sudan. Now, when I believe maybe they had talked with William Samoei Ruto, because I believe hawezi yakaamka hivi yakaanza kuongea hivi, because you see it is dangerous, it is risky to take such a position. It's not even your docket. Je, hii serikali ni ya nani? Then comes the KEMSA. The KEMSA corruption issues. Mosquito nets worth more than 4 billion. Money stolen. Money stolen. Money going to the people's pocket. Na tunasikia kwamba hizi pesa ziliishia kwa mifuko ya wana wa mfalme, the truthful man of God. That is where the money is.
the truthful signs of the man of God. Na unajua jambo lingine ambalo tunafaa kukumbuka ni kwamba serikali hii inasema kwamba ilipewa uongozi na Mungu, ilikuwa inajiita serikali ya Mungu. Na just the other day I heard William Samoei Ruto opining that wakati wa ushindani, wakati wa kampeni, ilikuwa ni mashindano kati ya viongozi ambao wanamwamini Yesu na wasiomwamini Yesu. Surely, even if Raila Amolo Odinga was old, even if he's old, I don't think he can lead the country the way these people are leading the country. Even if I was given this country today, I believe I can manage the country better than the way we are seeing it. Again, we have also seen Alfred Mutua with fake jobs. Imagine, CS, Foreign Affairs, fake jobs in Canada, that the government of Canada was looking for Kenyans because Kenyans are very experienced, because Kenya has a labor force, that it was going to send workers to Canada. Then we had again the diplomats from Canada saying that, the ambassador saying that it's not true. This is fake. We don't have jobs. There are no people, you don't expect immigrants from Kenya. And that you remember, this guy, sometimes you have to laugh because of the way they are making mistakes. Alfred Mutua had said that Kenya should start taking passports, and was saying that the immigration department was going to be very busy processing passports and visas for Kenya to go and work in Canada, only to be embarrassed. So, where did he get this information? Again, William Samoei Ruto just the other day talked about 250 million jobs in Germany. He told Kenyans that once the German chancellor come, in which case he came, that we were going to say 250 million jobs in Germany. This was not true. This was wrong information. Indeed, 250 million jobs. It is not true. Mbona hajaweda? Na duru za kuaminika zinaonyesha kwamba, zinasema kwamba hakukuwa na jambo kama hilo. Yes, Germans could be providing some kind of employment here and there. Lakini it is not this kind of number. These figures are so much exaggerated. It is wrong. Samaki woza kuanzia kichwani. Sio maneno yangu, ni maneno ya wahega. Tafakari hayo. Again, we have seen the government telling Kenyans, mpende mspede, kama wakati wa enzi za Moi, mpende mspede, the finance bill 2023 must pass. The government cannot lose. This is what they are saying. This is what they are telling us. This is vomiting on the shoes of voters. This is so bad. This is wrong in my view. It should not happen. The government should not dictate to Kenyans. The government should listen to Kenyans. The government, if Kenyans say no, it is no. Just like that was not enough. The government, if you ask me, it is tantamount to telling students from poor families, msahau na elimu ya vyuo vikuu. How many Kenyans can afford to pay Kenya shillings 600,000? How many can afford to fund the university education? Hii nchi imeenda. Kwa sababu kama tunavyoona ati, for you to go to university, especially in the private university, the average is ranging between 500,000 and 800,000. 0.5 to 0.8 for you to get university education. Remember, Azimio had promised Kenyans free education all the way from nursery schools to university. Now see, angalia matunda ambayo tunavuna. Mtu huvuna alichokipanda. Lazima uvune kile ambacho ulikipanda. Huwezi ukapanda mipera ukavuna matunda ya aina nyingine kama vile papasi. Haiwezekani. Lazima tuvune kile ambacho tumekipanda. Kwa hivyo haya ni matunda yetu sisi
kuchagua serikali ambayo haikuwa na mikakati, serikali ambayo haikuwa na binu, serikali haikuwa na namna. Na sasa tunavuna sasa sisi wenyewe kilio cha kujitakia, msiba kujitakia, hauna kilio. Waswahili walisema kupanda mchogoma, kushuka ndio goma. Mchogoma kama aina ya mti wenye miba, unaweza kupanda, lakini kushuka najua sasa utakwaruzwa, utadogwa na ile miba. Kwa hivyo sisi tumejitia hapa, tulikataa kusikia wahega, tulikataa kusikia wakuu wetu akina Uhuru na akina Raila Amolo Odinga. Sasa tumevunjika mguu, taifa letu tumevunjika mguu. Who is going to save this great nation? Again, we have seen something else happening in this country. That somebody can wake up anyhow and declare anything without even consulting the bosses. And that people can even be appointed no matter whether you're competent or not, as long as you're loyal. As long as the loyalty is to the president or to the party, Kenya Kwanza, you are appointed to the government, which is wrong in my view. I believe there is more than meets the eye in this government. I believe something is not going on well. I believe something needs to be done. I believe that when Arap Ruto leave Rigathi Gachagua, like now, when he's left, he's actually the acting president. I believe there are so many things that happens. And one thing that you realize is that most of the time when the president is in the country, Riggy reports in the office at 5 a.m. at dawn or earlier. And why? Usiku una megi, kiza kina megi, huficha megi, husetiri megi. Igawa, wakati huo, huwa ni alfajiri, ni mapema sana. Ni mapema sana, tuseme ukweli. Na unajua, when you see an old goat bleating, then there's something. So hii serikali ni ya nani? Tuulizane jameni, tuambiane ukweli. Hii serikali ni ya nani? Kwa sababu ukiangalia Wakikuyu sasa wanalia usiku na mchana. Jana tuliona Wakalenjin wanalia, Waluo wanalia, kila mtu analia, matajiri wanalia, Walalahoi wanalia, Wasakatoge wanalia. Kwa hivyo hii serikali ni ya nani? If I may ask you. Because hii serikali kama hii hatujaiona. Na tuliona William Samoei Ruto tuseme kwamba mgala muwe na haki mpe, alitoa hotuba nzuri in the Pan-African Parliament. He was given a standing ovation. Lakini sasa unapokuja nchini kwake utapata mambo tofauti kabisa. Nafikiri wale watu wabunge kule wa Pan-Africa Parliament kule Afrika Kusini, South Africa, ukiwauliza unaweza fikiria kwamba Kenya is heaven, it's a small heaven. But truth be told, it is a hell on earth. I don't know what you think, but if you ask me, hii serikali ni ya maajabu. Maajabu yaliyozidi ya Firauni. Asante, kuwa na siku njema. Alamsiki.